എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്വാഗതം. ഞാൻ പിന്നെയും യു ഗെസ്റ്റ് ഇറ്റ്, ഐ വാച്ച്ഡ് യെറ്റ് അനദർ ഹൊറർ മൂവി. സോ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നാട്ടിലുള്ള മേക്കപ്പ് മുഴുവൻ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാ തുടങ്ങല്ലേ? ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മൂവി is yet another Indonesian horror. Indonesian horror has like carved a niche for itself. It's becoming more and more popular with global horror fans. There are many reasons why അവരുടെ ആ ഒരു ഹൊറർ എസ്തെറ്റിക് ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആണ്. നല്ലതാണോ ചീത്താണോ എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. സംടൈംസ് ഇറ്റ്സ് ഹിറ്റ് ആൻഡ് മിസ്, ബട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ചില മൂവീസിൽ they've executed it beautifully. And this is one such movie which has been getting a lot of hype on the internet. Movie's name is Grave Tortures, and it is created by none other than Joko Anwar, who has gifted global horror fans a lot of horror content. In Indonesia, this was an Eid release, which means it came out in theaters first. And unfortunately, here in India, I'm in Bangalore. I couldn't see it in the theaters because obviously Bangalore, Indonesia അല്ല. ആയതിനാൽ ഞാൻ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ ഈ ഫ്രൈഡേ വന്നപ്പോൾ അത് കണ്ടു. I have three things to say about the movie. First is that it is a decent one-time watch. Two, very predictable. Three, extremely തണുത്ത ക്ലൈമാക്സ്. ഇത് മാത്രമാണ് അതിന് സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. സോ ഐ വുഡ് സേ ദാറ്റ് ദിസ് വാസ് വൺ ഓഫ് ജോക്കോ അൻവർസ് mediocre work. I'm nobody to rate like a horror movie director, but I believe Joko Anwar could have done a lot more given how really cool the storyline was. So this movie came out first in April. അവിടെ ഇന്തോനേഷ്യയിൽ ഇതൊരു തിയേറ്ററിക്കൽ റിലീസ് കിട്ടിയ മൂവിയാണ്. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് വൈ ദി ഇനിഷ്യൽ ഹൈപ്പ് കെയിം. ഞാൻ സിനിമ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യം തോന്നിയത് ഇത് തന്നെ, ഇത് തിയേറ്ററിൽ കാണുമ്പോഴേക്കും വേറെ ഫീൽ ആയിരിക്കും, ആസ് ഒപ്പോസ് ടു ലൈക്ക് വാച്ചിങ് ഓൺ എ 75-inch TV ഹിയർ ഇൻ മൈ ഹൗസ്. സൗണ്ട് എഫക്ട്സ്, ദി എൻറ്റയർ ആംബിയൻസ്, ഞാനിവിടെ ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടൊക്കെ അല്ലേ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ദീസ് തിങ്സ് ആക്ച്വലി കോസ് എ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ യുവർ വ്യൂവിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ്, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ഹൊറർ മൂവീസ്. I think initial hype മുഴുവൻ വന്നത് ആ സം ടോട്ടൽ ഓഫ് എഫക്ട് when somebody watched it in the theater. അത് കാരണമാണ് ഉണ്ടായത്. Because when I watched it here on my TV, it was really different. It didn't live up to the expectations that I had built based on the feedback I was getting from general audience in Indonesia. But it didn't scare me as much as I expected it would. Even though the story, when I heard it, when I watched the trailer, I was like, this is going to be spectacular. Unfortunately, no, it didn't do that for me. It gave me a lot of Impetigore vibes. Yeah, it's another Indonesian movie, and that was very good. അത് നമ്മൾ അടുത്ത റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. But there are a lot of things in the movie that I couldn't personally relate to. Obviously, alla horror movie la characters ആയിട്ട് നമ്മൾ relate ചെയ്യും, but I'm talking about the human reaction to the scares itself. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ കഥ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് പറയാം. ഇത് കാണാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ ട്രെയിലർ കണ്ടിട്ട് വേഗം പോയി നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ ഇരുന്ന് കാണുക. ബട്ട് മേ ബി കാണണോ വേണ്ടെന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ലെറ്റ് മീ ഗിവ് യു എ ക്യാപ്സ്യൂൾ സമ്മറി. First thing, the movie is heavily inspired by Muslim religious scripture, which means, so there's going to be an afterlife. If you've lived your life well on earth, you will be rewarded. Otherwise, you will be tortured in your grave and eventually sent to Jahannam. This much, I think, even non-Muslims know അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ. I have read the Quran, but I'm not well versed with the scripture as such. But in their interpretation of the afterlife, സിനിമയ്ക്കകത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. When you die, രണ്ട് angels വരും, and if you've been a good person and you've done good deeds in your life, the angels will appear as beautiful beings to you. And if you've sinned and if you carry a lot of guilt and you've not lived your life well per the commandments of your creator, they will appear as gruesome creatures and they will torture you in your grave. Jahannam pinne, but in your grave you will be tortured. And apparently that torture is, it can be perceived by everyone around you. എനിക്ക് ആ കോൺസെപ്റ്റ് ഒട്ടും അങ്ങോട്ട് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. സോ ബേസിക്കലി ഇഫ് ഐ ഹവ് ബിൻ എ ഹൊറബിൾ പേഴ്സൺ, അസ്യൂമിങ് ഐ വാസ് ബോൺ മുസ്ലിം, I've lived a Muslim life, and I've broken all the rules that the God had given me, and I am buried when I die. If you keep a camera inside my grave, you can see the torture. I'm not able to grasp this. Just
സിനിമ തുടങ്ങുന്നത് ഇസ് വേർ ഈ ഒരു ഗ്രേവ് ടോർച്ചറിന്റെ സാധനം അവർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. there's a family, obviously, there's dad, there's mom, there's two kids, very happy, very poor but also very happy because they love each other. Average middle class, I mean lower middle class family. They have their financial struggles and everything, but one day a religious person walks into their shop and says, don't go out to the boy, and gives him a cassette. പണ്ടത്തെ കാസറ്റ് ഇല്ലേ, ഇത് നമ്മൾ ടേപ്പ് റെക്കോർഡറിലൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്, ദാറ്റ് കാസറ്റ്. ഹി വാക്സ് ഔട്ട്. പാരലലി വേറെ കുറച്ച് ഇവന്റ്സ് സംഭവിക്കുന്നു വിച്ച് ലീഡ്സ് to the death of ഈ പിള്ളേരുടെ parents. Now they are immediately orphaned. അവർക്ക് they have each other but nobody else, no elder, no grown up to look after them. Anyway, ആ cassette അവർ play ചെയ്യുന്നു and they hear a lot of screaming and crying, and then there's this really rough voice asking Marabuk, which in English translates to who is your god. Okay, this is the first encounter of these siblings with what we now call as a grave torture, which is നേരത്തെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത പോലെ ഒരാൾ മരിക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ ഗ്രേവിനകത്ത് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏഞ്ചൽസ് കാണിക്കുന്ന ടോർച്ചർ. ദ മൂവി പ്രോഗ്രസസ് ആൻഡ് വി ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് ദ ഗേൾ, ദ സിബ്ലിങ്സിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ ആള്, യങ്ങർ ആള് ഗേള്, ആ കുട്ടി is obsessed with researching grave torture. She wants to know if this is real or not. Why? God knows. Nobody knows why she wants to do it. Maybe ഒരു സെൽഫ് ഡിസ്കവറി, ഇനിയിപ്പോ ലൈഫ് അഥവാ ഈ ബിരിയാണി എങ്ങാനും ഉണ്ടെങ്കിലോ ആ ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വുഡ് ഹാവ് മെയ്ഡ് സെൻസ്. ബട്ട് നോ, ഷീ ജസ്റ്റ് വാണ്ട്സ് ടു ഡു ഇറ്റ് ഫോർ ലൈക്ക് റെക്രിയേഷൻ. പോട്ടെ, ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പൊ സ്റ്റാമ്പ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നൊക്കെ ഹോബി പോലെ കൊച്ചു ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചോട്ടെ. ബട്ട് ഷീ ടേക്സ് ഇറ്റ് ടു ലൈക്ക് എ ഹോൾ അതർ ലെവൽ. ഒരു പരിചയമുള്ള ഒരാൾ മരിക്കുമ്പോൾ വിച്ച് ഷീ നോസ് ഇസ് ലൈക്ക് എ സിൻഫുൾ പേഴ്സൺ ആൻഡ് ഇസ് എൻ ആബ്സല്യൂട്ട് അലവലാതി, അയാളുടെ ഗ്രേവിന്റെ അകത്ത് ഈ കൊച്ചു പോയി കിടക്കുന്നു. I don't know. There was like a lot of confusion. The storytelling got sloppy. I understand the hype because the story is really good. Because you know, ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇനി അഥവാ ഉണ്ടെങ്കിൽ it is great to be explored. There's so much potential. You know the amount of things they could have done. ഒരാൾ മരിക്കുന്നു and tell it from their perspective. ലൈക് മരിച്ചുപോയ ആളുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവ്, അയാൾ മരിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, പക്ഷെ അയാൾ കണ്ണു തുറക്കുമ്പോൾ രണ്ട് മലക്കൊന്ന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു, എന്തൊക്കെ ചെയ്യായിരുന്നു. ബട്ട് ദേ ടോൾഡ് ഇറ്റ് ഫ്രം ദ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് എ ഗേൾ ഹു വാസ് റീസർച്ചിങ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഇസ് burying. It's so disrespectful to watch also. Parallelly, one thing I liked about the movie is that ഈ സിബ്ലിംഗിൽ രണ്ടുപേരുണ്ടല്ലോ, മൂത്ത ആള് becomes a depressed grown up. Obviously അവന് സഹിക്കാവുന്നതിന്റെ മാക്സിമം ഒക്കെ അവൻ സഹിച്ചു, അവന്റെ ഭാര്യ ഇട്ടിട്ട് പോയി, and he's just not able to come to terms with the fact that he lost his parents in a very gruesome way, that too because of events caused by a God-fearing person. And then he was sent to this religious institution where he was possibly violated. They don't make it clear, but they imply some things. And he's messed up, absolutely messed up as a grown up, and he sees these prayadangal in random places. So these siblings are employed together in a nursing home. The sister is a nurse and he is a corpse washer. There was another Indonesian movie called A Corpse Washer. So he's basically the one who disposes of the bodies, does the burial and the funeral rites and everything. There was this one scene, and that's the only thing that stood out to me in the movie, is where he is washing a corpse and then he turns around to hang his apron, and then a series of things happen. That was by far the most nail-biting 2 minutes in that entire movie. ആ 2 മിനിറ്റ് ഞാൻ കണ്ണെടുക്കാതെ കണ്ടു. All the other time it was just confusion in my brain. Nothing great about the background score. Nothing stood out to me about, you know, the costumes or the prosthetic makeup. To me, it was a very average movie. I don't understand the hype. I was like, oh, you have to go watch this. I can watch it with my children. It's that flat. It's like a plateau. There's just, you know, and then 2 minutes of jump scare and the movie ends. That's it. I'm sorry if I disappointed you with my review, but I've been someone who's been watching horror movies ever since I was 5 years old. If there's anything horror, I want to be in the middle of it. In fact, I'm willing to even invite ghosts to come live with me because I'm that much into horror. But yeah, this movie just did not scare me at all. I'm a huge fan of Joko Anwar. I'm not denying his talent. I'm not saying that he made a stupid movie. I'm just saying that there was so much potential, but maybe the country that they're making this movie in, അവിടെ ഈ വല്ല റിലീജിയസ് ഇൻസൾട്ട് ഒക്കെ പോലെ തോന്നുന്ന സാധനങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ലോ എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ ഇഫ് ദേ ഹാവ് ഷറിയ there, but
that could be one reason why they didn't explore this to its full potential. Because if you gave me the storyline, the things I would have done with it are extremely different. ഞാനുണ്ടല്ലോ ഒരു 10-15 ഈ ജന്തുക്കള് പിന്നെ പാസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള ഒരു 4-5 ഇൻസിഡന്റ് ലൂപ്പ് ചെയ്തിടും പിന്നെ കുറെ കൊളാക്കിയത്. But anyway, yeah, if you want to watch a horror movie without like too many scares, this is good. ആ ലാസ്റ്റ് 2 minute ഉള്ള ഒരു ക്ലിപ്പ് ഒരു പോർഷൻ മാത്രമേ ശരിക്കും പേടിയാവുന്നതുള്ളൂ. ചുമ്മാ കണ്ടിരിക്കാത്രേ ഉള്ളൂ. I have high hopes for Oddity. I am going to watch it today. Okay, bye. As always, don't forget to like, share, and subscribe. This is Amli.